Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC. I am Vishwanath Mamledesai, 5 years of teaching experience in training competitive examinations, PU board students and also UG program students guys. So let's start without wasting much of your time. So let's begin with the today's session. So today I am going to take you to the statistics, vital statistics chapter. So we have already done with the first part of fertility rates, that two rates we had covered. So ಯಾವ rates pa ಎರಡು cover ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಏನ್ರಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್, ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ವೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೇವಿ, ಈಗ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವಪ್ಪ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನ, ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ okay, so the two aspects that we had covered was ಏನೇನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, CBR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡೇವಿ. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ GFR, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ರೀ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್, ಓಕೆ, ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋರದೇವ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯಾವುದು, ASFR, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ fertility, age specific fertility rates, and the third one, sorry, fourth one. So fourth one yaudri, that is TFR, total fertility rates. Okay, so age specific fertility rate ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕವರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ fertility rates and total fertility rates. These are some of the important questions that you are going to get for your midterm as well as annual examination ನಲ್ಲಿ age specific fertility rates ಹಾಗೂ total fertility rates ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್.
Okay, so let's begin our today's session with age specific fertility rates. So ಏನ್ರಿ age specific fertility rates ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ. Okay, so here age specific fertility rate is a measurement for a specific age group of females of childbearing age. Okay, so what is it then? Age specific fertility rate andrapa, it is a measuring in measure madlike fertility for specific ಅಥವಾ specified age group of females of childbearing age. So illenri age specific fertility rate andre, so ನೀವು question ಕೇಳ್ತಾರೆ what is age specific fertility rate. So you have to write the average number of live births. Okay, average number of live births occurring to 1000 women of specific age group in a year. Okay, so age specific fertility rate andre it is the average number of live births occurring to 1000 women population of a specific age group. So 1000 women of a specific age group nalli average number of live births ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ, that is ASFR ಅಥವಾ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ASFR ಏನ್ರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ specified age group in a year divided by total number of females that a particular age group of that particular age group into 1000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ASFR ಆಫ್, ಸೊ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏನ್ರಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ASFR ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20 to 29 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 20 to 29 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೇವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 20 to 29 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ವಿತ್ 1000. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ 1000, you have to multiply. So that is number of live births to females in the age group 20 to 29, and the number of live births in the age group 20 to 29 divided by total number of females in the age group 20 to 29. Right, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಟು 1000 ವುಮೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ASFR ಆಗ್ತದೆ. ASFR is equal to number of live births in a specified age group divided by total number of females in that specific age group. So ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ into 1000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ASFR ಸಿಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೈಸ್. Okay, so let's take the problem here. Problem, we got the problem.
Okay, so this is the problem that they have given. Okay, example number 1. Okay, example number 1. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನೀವು calculate ASFR. Okay, calculate ASFRs for the following data. For the following data. So this will be the problem that is been given to you. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFR is equal to number of live births divided by total number of live births of specific age group. Okay, divided by total number of females of specific age group. Okay, so this is the formula. ASFR is equal to number of live births of specified age group divided by total number of females of specific age group. So here they have given the age group. So illen kottar namaga age group kottarri. Okay, they have given the age group, and also they have also given the female population and number of live births also they have given, and female population also they have given. So remember guys, if they give you male population also, you have to not consider it in while calculating the ASFR calculation ಮಾಡುವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ರಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇವನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ASFR ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ASFR of age group. What is the age group here? 15 to 19. So age group ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 to 19. So that is equal to formula ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತ್ರಿ, number of live births. Okay, number of live births of age group ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ತಗೊಳಕತ್ತೇವ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು 15 to 19 divided by total number of females of age group 15 to 19 into 1000. Okay, you have to do into 1000 guys. Right, so this is the formula. So now apply the formula. So ಇಲ್ಲಿ formula apply ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಪ್ಪಾ formula, number of live births ಇದೆ. So 15 to 19 ದಾಗ live births ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. So 15 to 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ live births ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲೇ 1392 divided by female population is 58,000. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ, ಏನ್ ತಗೋಬೇಕ
1392 divided by 58,000 is the female population of that age group into 1000. Okay, now if you divide and multiply with 1000 you will get the answer. ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ಆನ್ಸರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ. So that is 1392 divided by 58,000. Okay, so how much is the answer here? 0.024 multiplied by 1000. Okay, so first you have to write down, follow the steps, don't miss any steps here. 0.024 into 1000, so that is equal to estidedu. What is the answer? The answer is 24. How much is the answer here? 24. So similarly what we have to do, you have to calculate for all the age groups. Okay, so all the age groups you have to calculate. Let's do it. So ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋನು. Okay, let's do it separately only. Okay, separate ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so hope we have did the table, we have got it ready now. So ಇಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀರಿ. Okay, so age group. Next after that we have to write the female population. Okay, next is number of live births. Okay, so these are the concepts, and here we'll calculate the ASA first. So first write down here age group. Okay, so here we have to write down the female population, and next is the number of live births, correcta? So ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಏನ್ರಿ, first one 15 to 19, 20 to 24, next one is 25 to 29, next one is 30 to 34. Okay,
Next is 35 to 39. Next one 40 to 44. Next 45 to 49. Okay, so female population 40 to 49 is 40,000. Okay, 44,000. Live births here is 60. This is 572. Next one is here 50,000 population and it is 1650. Next one is 55,000. Okay, so its live births is 6490. Okay, next the other three are after 55. It is how much? 56,000 and 11928. Okay, next one is it was 60,000 and 9,000 is the live births. Next one is 58,000 and live births were 1392. So this we have already calculated. So here we have written ASFR. So ASFR is equal to number of live births, okay, of specific age group, of specific age group into 1000 divided by total female population of specific age group. Okay, so this is the formula. So we are calculating ASFR. So that is equal to 1392 divided by 58,000 into 1000. So that was how much we had calculated it to be 24. Next one is 9,000 divided by next population, female population is of age group 20 to 24 is how much? 60,000. Okay, 60,000 into 1000. So that is how much, guys? So let's calculate it. Okay, next 11928 divided by 56,000 into 1000. Next one is 6,490 divided by 55,000 into 1000. Next one 1650 divided by 50,000 into 1000. Next one is 572 divided by 44,000 into 1000. Next one is last one, that is 45 to 49, that is 60 divided by 40,000 into 1000. So this is how we have to calculate the ASFRs for all the age groups. So if you prepare this table, it would come handy to you and you can do the calculations easily. Okay, so in the your examination also, I expect you to do it in this format only, so that you can do the calculations easily and in a faster and more accurate way, because both the data will be available to you beside only, right? Okay, so let's begin with the calculations here. So how much is the next value here? That is 9,000. Okay, 9,000 divided by how much it is? 60,000. Okay, into 1000, right? So the answer is 150. Next one is how much here? 150. Next, third one, let's do the third one here. 11928 divided by 11928 divided by 56,000 into 1000. So your answer is 213. So next answer is how much here? 213. Next one. Okay, next one is, that is 6490 divided by 6490 divided by 55,000 into 1000.
Okay, so that is equal to 118. How much it is? 118. Next one is, okay, next one, 1650 divided by, how much is the female population? 50,000 into 1000. So if you do, what is the answer here? 33. The answer is 33. Right? I hope I have did the right one. Yes. So it is 118. After that 33. Next one is how much here? 572 divided by 44,000 into 1000. So the answer here is how much here? 0.013. Okay, 0.013 into 1000 was into 1000 is how much here? 13. So this is 13, guys. Okay, 572 divided by 44,000. If we do, this is the live births divided by female population of that age group 40 to 44 is 44,000. So 572 divided by 44,000 into 1000 is 13. Next, in the same way, you have to do it for the last one, that is age group 45 to 49. So 60 divided by 40,000 into 1000. So the answer here is how much? 1.5. So answer is how much? 1.5. And no need to worry that the answer, see here it is 150, 24, and my answer has come 1.5. So whether the answer is right or not, so be very particular with the calculation part. Whatever answers come, write that only, but particular regarding your formulas and their application is very important. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ASFR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಏನ್ರಿ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Okay, so formula is ASFR is equal to number of live births of specific age group divided by total female population of specific age group into 1000. So 1000 ಮಾಡಿ. Right. So ಇಲ್ಲೇ female first age group ತಗೋರಿ, that is 15 to 19. So ಅದರದ್ದು live births ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 1392. So 1392 ತಗೋರಿ. 58,000 ಏನಿದು ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹೇಳಿನ ನಾ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟ ತಗೋಬೇಕು, ಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ 1392 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 58,000 ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ 20 to 24. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ 9,000 divided by female population of that age group is 60,000. So 60,000 into 1000. So if you do, the answer is 150. Okay, so less than 150 ille 24. Next 25 to 29 daga, so ille live births estide 11,928 divided by female population of that age group is 56,000 ide. So 11,928 divided by 56,000 into 1000 ಮಾಡ್ರಿ. So answer ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 213. Okay, so likewise ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ, that is 30 to 34. so ಇದ್ರದ್ದು ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6490 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ 6490 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 55,000. ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 118. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 to 35 to 39. So live births is 1650 ಇಲ್ಲಿದೆ. So 50,000 female population that we have taken from the female population. So into 1000 if you do, the answer is 33. Likewise 40 to 44. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? live births 572 ಇದೆ, female population 44,000. ಸೊ ಅವನ್ನೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ 572 divided by 44,000 into 1000. So that is 13. The answer is 13. So ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Maintain the formula and the steps neatly. Okay, so that you will get whatever answer you will get, you will just write it down.
Okay, so next one for age group 45 to 49, so 60 divided by, so female population is 40,000, so 60 divided by 40,000 into 1000, so that is equal to 1.5. So these are your answers for age specific fertility rate. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ASFRs ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಡೇಟಾಕ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಸೊ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. Okay, so I hope you got my point. Okay, next one. Okay, let's take another example for calculating the ASFR here. Okay, yes, so let's take another example. So this is example number 2, wherein you have to calculate the age specific fertility rates. So here what they will give you is calculate okay, so what they will give you, they will give you okay, so here what they have given, they will give you to calculate, my goodness. Okay, so they will give you to calculate ASFRs for the following ASFRs. Okay, so ASFRs for the following. So this is how they will give you the problem. Calculate ASFRs for the following. First thing what that you have to do is you have to write down these values and later on do the calculations. Okay, so I hope this is visible to you, or let's do it in a fresh pencil. So let's create a table here.
Okay, right. So now we have calculated, that is created the table. So first what we have to write, we have to write the age group. So make a column for that, for the age group. Okay, next one will be, that is female population. Okay, so here they have given the male population, no need to take that, only take the female population and not the male population. So don't write it down also. So let's relieve it and let's concentrate on the female population. So after female population, what you have to do, you have to write. So this is how we have done the table here, right? So first, in the first column, what we have to do, we have to take the age group. Okay, age group first you have to write down. Next one is next column, always remember this, that will be regarding to the okay. So this will be regarding to the female population and don't take the male population. I am repeating again, don't take the male population, because in ASFR we don't consider male population, only female population is considered. So what you have to do, you have to take age group, female population and number of live births. Okay, only take these three columns and write it down. Okay, so let's write down one by one age groups, that is 0 to 14. Next age group is 15 to 19. Next one is 20 to 24. Next one is 25 to 29. Next one is 30 to 39. Next one is 40 to 49, and the other one is 50 and above. Okay, so now don't worry about the difference here. Here it is 5, here it is 10, it doesn't matter. Here it is 9 10, right? So it doesn't matter. Only the thing is we have to consider the female population and live birth. So don't worry about the difference in the age groups. Okay, so let's take the female population here. What is the female population? 19,840, first one. Next one is 7310. Next one is 7120. Next one is 5860. Next one is 9120. Okay, next one is after 9120 we have to do, that is 6910. Okay, next one is 7900. Okay, so these are the data. Next what you have to do, you have to write down the number of live births. Number of live births. So live births are how much here? So 0 to 14 it is 0. Next one it is 212. Next one it is 657. Next one it is 592. Okay, next one it is 326. Okay, next one it is 81, and last one is again 0. Okay, so here remember, that is whatever is the age group of childbearing age. What is the childbearing age group here? 15 to 49 is the childbearing age group. Okay, so only these will have births, and you have to calculate ASFR for only these age group, that is 15 to 49. 0 to 14 or 50 and above doesn't have live births, and therefore we no need to calculate any value there. So directly, now let's come to the formula. So formula is ASFR is equal to what? Number of live births
divided by, let's expand this, okay, so it is how much number of live births of specific age group, of specific age group, divided by, okay, divided by what you have to do, total female population, total female population of specific age group, okay, or you can write it down your formula in the down, that is separately you can just write it down. We'll just write here as ASFR because the space here is less, okay. Okay, so let's write it down here as ASFR. So formula you can write it below here. So what is the formula? ASFR is equal to number of live births number of live births of specific age group, divided by, it is how much total population. You have to consider a total female population, total female population of child bearing age group, not child bearing here, wait, let's write it as specific age group of specific age group, okay. So this is the formula into 1000, right? So let's do it now. So remember 0 to 14 is also 0 and 50 and above is also 0. So don't need to calculate any value there because there are no live births. Okay, so let's consider with the 15 to 19 age group here. That is 212 divided by 7310 into 1000 is equal to, okay, so 212 divided by 7310. So how much is the answer? Let's calculate. That is, it is how much? 212 divided by 7310 into 7310 into 1000. So how much is the answer here? 29.000 it is, okay. So 212 divided by 7310, okay. So the answer here is how much? 29.00. So let's take it as 29. Next one is 657 divided by 7120 into 1000, okay. So next one, let's calculate here. How much is the answer here? 657 divided by female population of that specific age group is 7120 into 1000. So how much is the answer here? 92.275 it is. So let's round it off to 92.28. So this is how we have to do the calculation. Very easy, guys. So 592 divided by 5860. So this is the female population into 1000. So that is equal to how much? So let's divide using the calculator. So 592 divided by
5860 into 1000. So how much is the answer here? 101.023. So let's consider this only two decimal points you can take. 101.02. 101.02. Next one, 30 to 39 age group. The live births are 326 divided by female population of that age group is 9120 into 1000. So that is equal to 326 divided by 9120 into 1000. So that is 35.75. Let's take it as 35.75, round it off. Okay, 35.75. Next one is 81 divided by 6910 into 1000. Okay, 81 divided by 6910 into 1000. So what is the answer? Let's see. So here it is 81 divided by 6910 into 1000. So the answer here is 11.72. 11.72. So these are the calculations. So you will get 0 in the first, also 0 in the last, because those are not the childbearing age. We don't have live birth, so the answers will be 0 there. Hope you understood the problem, how you have to do for ASFR, right? So if you have understood this problem, please like my video of this. Okay, yes. So let's now continue with the next one. That is, next problem that we are going to take up is regarding to the next measure, that is which one? Okay, so let's solve another problem here, and later on we'll move to the next measure, that is TFR. Okay, so let's take the another problem here. Wait a minute, let me take the problem here. Okay, so next problem, that is to calculate ASFR. So there are okay, so let's take the problem here. Okay, so this is another problem to calculate ASFR. Okay, so what you have to do here, you have to calculate. Okay, calculate ASFR for the following data. Okay, right. So let's do it now.
age group male female population is given. So for calculating ASFR, only age group, female population and number of live births are considered. Female population is not considered, so don't consider the male population, only consider the female population, guys. Okay, so let's begin with the solution here. So formula to calculate ASFR. So ASFR is equal to, formula is what? That is number of live births of specific age group divided by total female population. Okay, total female population of specific age group into 1000, right? So let's take the problem now, calculation part. Okay, so as I told you, we'll just do the calculation separately and okay, so here only we'll do the calculations so that it doesn't consume much time. Okay, yes. Yes, so let's begin with the solution here. Okay, so this is the table that we have calculate in order to calculate the ASFR. So let's calculate the ASFR. ASFR is equal to the formula we have already written here, number of live births
okay, divided by total female population of specific age group. Okay, so here also specific age group into 1000. Okay, so let's do it now. So here no live births are there, the answer will be 0. Next one you have to do is, that is for the age group. What is the age group here? Okay, so let's take the age group. Okay, yes, it is here. So next let's consider with the number of live births here, that is 20 divided by 7300 into 1000, so that will be your answer. Next is 180 divided by 6800 into 1000. Next will be 260 divided by 6000. So these are all the uh, live births divided by female population of that specific age group. Okay, so 200 divided by 5600 into 1000. Next 80 divided by 5000 into 1000. Next one is 5 divided by 4100 into 1000. So this is how we have to do the calculations for this. Last also we don't have any live births, so let's make it as 0. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೋ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ ನೋಡುವ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ one is 20 divided by 7300. Okay, so it is how much here? 20 divided by 7300 into 1000. So the answer is 2 point, how much it is? 7397 it is. So let's take it as 2.74. 2.74. Next one. Okay, next one is 180 divided by 6800 into 1000. So the answer here is 26.4705. so let's take it as 26.47. so take 2 decimal points only, not more than that. Okay, next one, what is the answer? Next one is 260 divided by 6000 into 1000. so that is equal to 43.33. 43.33. Next one is, okay, next one will be, that is how much here? 200. that is 200 divided by 5600 into 1000. so the answer is 35.71. 35.71. 43.33, 26.47, 2.74. next one is, that is 80. okay, so it is 80 divided by, how much it is? 5000. 5000 into 1000. so the answer here is 16. so answer is 16.00. next one is 5 divided by 4100 into 1000. so that is equal to 1.219. so it is 1.22. okay, 1.22. right, so this will be 0 here, this will also be 0 as there are no live births. so live birth 0 idre answer kuda 0 irtade, remember guys. okay, so this is how you have to solve for the age specific fertility rates. okay na. Next one ನೋಡೋಣ ಈಗ, that is regarding to the
TFR. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದ್ರಿ ನಮ್ದು? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಜನರಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು? TFR. ಸೊ TFR ಇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದಿಷ್ಟನ್ನ ಇವತ್ತ ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಟುಮಾರೋ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ reproduction rates. Okay, so if you have understood whatever problems that I have solved, please like, share and subscribe my video. Okay, Unacademy Karnataka PUC anna like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ subscribe ಮಾಡಿ guys. Okay, so let's continue with the solution of, so let's start with a new one, that is TFR. so TFR formula ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ problems. TFR ಸಿಕ್ತ ನೋಡ್ರಿ TFR. ಓಕೆ, ಸೊ TFR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಗೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ TFR ಏನೂ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ TFR. ಸೊ TFR ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ರೀ? ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ TFR ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಏನ್ರಿ ಇದು ರೇಟು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್. Okay, so that is total fertility rate ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? that is, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕಂತ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನ? that is total fertility rate ಅಂತಂದ್ರೆ the rate is used to comparison of fertility of different populations. so fertility rate ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? total fertility rate ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗಳ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ TFR ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? TFR ಆಫ್ ಅ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ASFR ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಆನ್ಯುವಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಆನ್ಯುವಲ್ fertility rates. so ಇದು quinquennial age groups are given. so quinquennial age groups ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾವ? when the age groups are constant, ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ TFR is equal to 5 into quinquennial ASFRs ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಆಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? TFR is equal to summation of ASFR, ಎಲ್ಲ ASFR from the age group 15 to 49 ಮಟ್ಟ ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ASFRs ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನಷ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ ಇಟ್ರೆ ಅದ TFR ಆಕೈತ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುವಂತದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 15 ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇಲ್ಲೇ 19 ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 15 to 19 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾತ್ರಿ? 15, 16, 17, 18, 19. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? 5 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 20 to 24 ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಸೊ 20 to 24 ಅಂದ್ರೆ 20 ದಿಂತ್ರ 21, 22, 23, 24. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 5 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? 5 into ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ASFR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಅವಾಗ TFR is equal to annual ಅಂದ್ರೆ summation of ASFRs, ಎಲ್ಲ ASFR from the age group 15 ದಿಂತ್ರ 49 ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ASFRs ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ASFRs ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಈಗ TFR ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ವಾಟ್ okay, so this sum has all the age groups in a constant form. Under 15 to 19, 58,000, 15 to 19 is there, 25 to 25 is there, 30 to 34, or else we can take another problem here. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಚಿಂತೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಮಗೂ ತಿಳಿತದೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನಪ್ಪಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಂತಡ್ರಿ. Okay, so I hope you have understood the calculation of the first three, that is measures. So first three ಯಾವ್ದ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎರಡು, ಇವತ್ತೇನ್ ಹೇಳೇನಿ ಒಂದದು. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಏನ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಯುವರ್ measures of fertility ಮುಗಿತದೆ. ನಾಳೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ measures of reproduction. ಓಕೆನಾ? Right. So let's take the first example here. So they have given the male population age group ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು, ಐದು, ಆರು, ಏಳು, ಎಂಟು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ table that is to be drawn here. Okay, so ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಹಾಕೊಂಡು ಪಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. Right. So these are very easy guys, so don't lose marks in this. You can calculate easily. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ TFR ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ TFR ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ okay, so let's take it here. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ರಿ, 3 ಕಾಲಮ್ ಬಾರಪ್ಪ, 3 ಕಾಲಮ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತೈತೇನ್ರಿ? ಅದ ಇಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಕಾಲಮ್, ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣಂತ. Okay, so these are your what age group and female population. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬೇಕ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೋಣ, ಈಗ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏನ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ fertility rates. Okay, so let's take it here.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರೀ. ಓಕೆ, ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ, ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಬರೀ, ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕ್ರಿ ಈಗ ASFR. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ASFR ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. TFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ASFR ಬೇಕು. ಸೊ ASFR ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ into 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟು 1000. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಬರ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟು 15 to 19. Next one is 20 to 24. Next one 25 to 29. Next one 30 to 34. Next one 35 to 39. Next one 40 to 44. Next one 45 to 49. So live births female population ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ, 1000. okay, 2500, 3000, 2200, 800, 400, and last one is 200. Now live births are 60, 200, 390, 110, 50. Have I missed anything here? 390 ಆಯ್ತು, 110 ಆಯ್ತು, 50 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 10, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ASFR ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 ಇಂಟು 1000. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 divided by 2500 into 1000. Next is 390 divided by 3000 into 1000. Next one is 110 divided by 2200 into 1000. Next one is 50 divided by 800 into 1000. Next one is 10 divided by 400 into 1000. Next, so ಇಲ್ಲೇ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 60 by 1000 by 1000 into 1000 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಸರು 60 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 200 divided by 2500 into 1000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಏನ್ರಿ, 200 divided by 2500 into 1000. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ is how much, 80. ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ 80. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 390 divided by 3000. 390 divided by 3000 into 1000. So how much is the value here, 130. 130. Next one is 110 divided by 2200 into 1000. So that is equal to 50. So yesterday the value 50. Next in 50 divided by 800 into 1000. So answer is 62.5. okay, next one 10 divided by
400 into 1000. 10 divided by 400 into 1000. So it is 25. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 25. ಸೊ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಂದು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ASFR ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ASFR. ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ASFR. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೇವೆ ಸಮೇಶನ್ ASFR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 130. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ್ರಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಏನ್ರಿ 60 ಪ್ಲಸ್ 130 ಪ್ಲಸ್ 80 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 62.5. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ಲಸ್ 25. How much it is? 407.5. 407.5. Okay, 407.5. So next TFR is equal to ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ 5 into summation quinquennial ASFR. So that is equal to 5 into 407.5. so that is 2000. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2000 ಅಂತೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 407.5 into 5. so the answer is 2037.5. ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ 2037.5. so this is known as the TFR. so TFR is equal to that is 2037.5. so this is how we have to calculate the TFR, guys. Okay na? So hope you understood the problem. Right. So this is how we have to calculate TFR. Let's take this previous problem wherein you have to calculate the TFR here. That is now the constant was, yes, this one is ready here. 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34. so here there are constants. so what you have to do, add all these values here. Okay, so let's add all the values of ASFRs. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ASFR ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ TFR ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, TFR ಅಂದ್ರೆ ಏನ, TFR is equal to 5 into summation quinquennial ASFRs. quinquennial ASFR. so that is equal to, first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, total of ASFR ಮಾಡ್ಬೇಕು. so total of ASFR ಅಲ್ವಾ. so let's do the total here. right. so ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. okay, so this is the problem that is ready, where we have calculated already. We have calculated the ASFR already ready ಅದಾವ. so ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ಈಗ, TFR ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. so 24 plus 150, okay, plus 213 plus 1118 plus 33 plus 13 plus 1.5. so answer is 552.5. so here the answer is 552.5. so this is summation ASFR. ಇದೇನ್ರಿ ಇದು, summation of ASFR is 552.5. so ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, 5 into, so 5 into ಯಾಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. so 5 into ಯಾಕೆ ಮಾಡಾಕತ್ತೇವಿ, the difference you can see, ಇಲ್ಲೂ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 5 ಇದೆ. so here also you have 5, 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 here also you have 5,
here also you have 5, and the last one here also you have difference of 5. So we are taking 5 here. So therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ 5 into summation of quinquennial ASFR ಅಂದ್ರೆ 552.5 552.5 552.5. So that is equal to, so calculate ಮಾಡ್ರಿ 552.5 into 5. So that is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 2762.5. So this is the TFR. Okay, so TFR ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 2762.5. okay, so this is how ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ASFR ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು TFR ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ನೋಡೋದೆಲ್ಲರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು 5 ಇದ್ದಾಗ ಕ್ವಿನ್ಕ್ವಿನಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ASFR ಅಂದ್ರೆ 552.5. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ calculation of ASFR, right? Okay guys, hope you have understood the problem here, and the TFR part also, that was very easy to calculate the TFR thing as well, right? So okay, so let's take up the other problem here wherein they have calculated the ASFR ready. So let's do with the TFR only here. Let's me take a problem wherein they have already solved with the ASFR solve ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ TFR ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, so this is the problem here. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ this problem you have to calculate TFR. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ calculate total fertility rate. Total fertility rates. ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ASFR. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ 1000 divided by 50,000 ಬಂದಾಗ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ASFR. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ASFR ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ASFR ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. 1000 divided by 50,000 into 1000, that will be 20. Next 7,000 divided by 60,000 into 1000 will be 116.66. 8,000 divided by 45,000 into 1000 will be 177.77. okay, next one 5,000 divided by 40,000 into 1000 will be 125. Next 900 divided by 30,000 into 1000 is 30. Next 100 divided by 25,000 into 1000 will be 4. Next 50 divided by 20,000 will be into 1000 is 2.50. So after this you have to calculate summation of ASFR. so ASFR ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ summation ಮಾಡ್ತೇವೆ. so summation ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, here we have got the value of all this. so ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ 475.93. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ TFR. so TFR is equal to total fertility rate is equal to 5 into summation quinquennial
quinquennial ASFR. So that is equal to 5 into 475.93. So that is equal to, okay, 5 into 475.93. So how much will be the value? Let's calculate here. 475.93 into 5. So that is equal to how much? 2379.65. 2379.65. So this is the answer. Okay na? Right. So I hope you got my point here. Is it clear? So this is how we have to solve for TFR. Alright. So today what we have done with both of them. That is whatever we have planned successfully. We have solved age specific fertility rates also and total fertility rates also. So in the tomorrow's session, I will be bringing you with the measures of reproduction. So measures of reproduction we have two there. Okay, for measures of reproduction we have two, that is NRR and GRR. So we'll consider it in the next session. Okay, so till then, please like and share and subscribe our YouTube channel, that is Unacademy Karnataka PUC, and also join our Telegram link. With this link you can take with the problems that I have solved, notes, and also regarding to the next sessions notifications also you will get. Okay, so this is your Vishwanath signing off for today, and we'll meet in the next session with the next topic, that is measures of reproduction rates. So two rates are there, we'll take up with the calculation, and these whatever today I have taught and in the previous sessions are all important for your midterm examinations also. So ಅದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾನು ಕಲಿಸಿದ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, take care, goodbye. So we'll meet in the next session only. Okay, see you.